Yeah, of course, that's why we're being here. Yeah, that's why we are here now, to give them update, because it was announced yesterday. Okay. That's why I'm here now. Right, yeah, to give them an update about some of the changes that the government are put in place, so that people can be aware about that. Okay, yes. That's fine. And for those who cannot actually understand the English, so that they are aware of what we're doing today, I think you should update them in Swahili as well. Yeah, of course, we need someone who can say that in Swahili, and there is another one like myself who can say that in English. That's why, yeah, you are here, you can support me, so that some who don't understand the English, they can understand through your communication in Swahili language. So tuko hapo kwa sababu ya kuupdate kutokana na mambo ambayo yanaendelea coronavirus kama tulivyofanya zamani. So hivi karibuni tutakuwa pamoja tena. Msijali, tuko hapa kwa ajili yenu, kwa updates na kwa keep connected na mambo ambayo yanaendelea kwenye community yetu. Asanteni. Habari za saa hizi ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Rachel Saidi aka First Lady Fictive President of Congo. Mimi ni mwandishi wa vijana wa Mbela ya Mbondo Victoria, na kama nilivyowaambia nafikiri wiki mbili zinaisha kama nitarudi tena kuja kuwapa updates kutokana na restrictions zetu za hapa Melbourne za corona. Mnamo tarehe 19 za mwezi, PM wetu Dean Andrews aliweza kutu update kwa vitu vingine ambavyo tunaweza tukafanya kama vile wenyeji au waikaji wa hapa Melbourne. Now, hiyo vitu fulani ndio nataka ni kupeleke through, so uta understand kitu gani ambacho niko nakisema. Samahani tulichana Kiingereza kidogo, ni kujichanganya. So kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukafanya kwa muda kama na huu mpaka tarehe 2 za mwezi wa 11 ni cha kwanza, hakutakuwa muda, hakuna limitation au hakutakuwa kizuizi cha muda wa kufanya nini, kufanya mazoezi. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya mazoezi, pia kusocialize. Ukikumbuka sawa sawa nilivyokuja hapa nikasema kama watu 5 mnaruhusiwa kukutana kwenye park, lakini sio kwako, au fasi yote ambayo ni public gathering unaweza kukutana na mtu yoyote. Kwa sasa hivi hakuna limitation au hakuna muda wa kukutana, na kwa sasa hakuna limitation ya kufanya mazoezi. Kama wewe ni mpenda mazoezi, nafikiri kwa sasa mnaruhusiwa kufanya mazoezi. Kitu cha pili, tunakumbuka kuwa kama tulikuwa naruhusiwa kutembea kilomita 5 peke yake, lakini kwa sasa unaruhusiwa kutembea kilomita 25. Kitu cha tatu, ile niliyosema public gathering ni kama vile tunaweza tukakutana sehemu fulani ambayo sio kwako wewe, ila ni sehemu ambayo iko public. Nikiongelea public nikoongelea sehemu kama vile park, shopping centers na sehemu zingine ambazo sio nyumbani kwetu, sio private sehemu zetu. Kwa hiyo kukutana pale tunaweza tukakutana watu 10 in one place. Kwa sasa kuanzia nao mpaka tarehe 2 za mwezi wa 11. Kitu cha 4, watu ambao wanacheza tennis, na nafikiri sana ni watoto, labda skate park style na golf zitafunguliwa au zimesha tayari kufunguliwa kuanzia tarehe 20 za mwezi wa 10. Kitu kingine ambacho kilifunguliwa ni watu wa salon za kusuka nywele. Kama ulikuwa unasubiri sana kwa umakini ili uende kutengeneza nywele zako, ukasuka, ukapendeza kwa mara tena, nafikiri Full Square sasa hivi wako tayari kukupokea, na sehemu nyingine zote kutengeneza makiki na vitu kama na vile. Ukiwa tayari kwenda, kwa sasa unaweza kaenda. Kitu kingine ambacho kilifunguliwa kwa sasa ni uoshaji wa gari. Kumbe mlikuwa mnazuiwa kuosha magari, mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo kuanzia sasa unaweza kaenda kaosha gari yako, lakini only it's automatic. Yaani kitu ambacho kiko automatic ndio gari ambazo ndio sehemu ambazo wanaruhusu kuosha gari. Kitu kingine ambacho waliruhusu ni watu 30 kuwa sehemu za swimming. Kama watoto wako ni wenyewe wanapenda kuogelea au unapenda kupeleka watoto wako wafanye mazoezi ya kuogelea, kwa sasa wanaruhusiwa kuwa pale watu 30 in one place au sehemu moja. Kitu kingine ambacho kiliruhusiwa ni watu wa real estate. Kama ulikuwa unatafuta nyumba ya kuhama na kuna watu ambao wako na wanahitaji nini, ni siku ya kwenda kuangalia nyumba. Sijui kwenye Kiswahili bora kinaitwaje hicho, lakini kwa sasa mnaruhusiwa watu 10 kwa kwenye hiyo nyumba kuangalia nyumba na vitu kama na vile. Sasa nafikiri hiyo ndio kwanza tuliambiwa tunaweza tukafanya kuanzia tarehe 20 za mwezi mpaka tarehe 2 za mwezi wa 11. Sasa kutokana na tarehe 2 za mwezi wa 11 kuanzia saa 6 usiku tuseme, hakutakuwa from tarehe 2, hakutakuwa sababu ya wewe yani tuseme gesi tulikuwa na vigezo la ukitaka kutoka nyumbani lazima uwe kwenda shopping, kazini au uko na appointment na dokta wako. Lakini kuanzia tarehe 2 hautakuwa na sababu zozote zile kwa wewe kutoka kwako na kwenda sehemu yoyote ambayo unahitaji kwenda. Hiyo ni moja. Kitu cha pili, vitu kama Big W ni kwa sababu nikisema retail hamtanielewa. So tuseme vitu ambavyo tunazoea. Big W, Target,
Nini nyingine iko kubwa hapa? Soko nyingine gani? Soko nyingine yote ambayo ni Kmart nazo zitafungua hiyo tarehe 2 ya mwezi wa 11. Now, watu ambao tunapenda kanisa ambao tunajiita ni Wakristo, tutaruhusiwa kukutana watu 20. Na hiyo itakuwa ni nje. Kwa hiyo mkikuwa waumini 20 including the pastor, ndio mnakuwa watu 21. Kwa mtu ambaye anajisikia hivi, mimi najisikia kuoa, niko tayari kutulia na nataka nifunge ndoa, unaweza kufanya ndoa yako, lakini nikukumbushe tu utakuwa na watu 10 ndio ambao wanaruhusiwa kufika kwenye ndoa yako. Kitu kingine ambacho tuliruhusiwa kufanya ni kama wale watu wanakuja na maintain house, maintenance, yani kutengeneza nyumba. Amruhusiwi kuwa watu zaidi ya watu 5 sehemu moja ya kufanya kazi. Kwa hiyo kama unafanyaga house maintenance, unaruhusiwa kuwa pale sio zaidi ya watu 5. Ukiona wanakuwa 5, kimbia bili kama unapenda maisha yako, unapenda kusave pesa. Kitu kingine cha 5 ambacho kita open tarehe 2 za mwezi wa 11 ni beauty and personal services. Hiyo beauty and personal services nafikiri sasa ndio pale wanawake vitu ukitaka kuviongeza unaenda kaongeza. Makucha sio ambapo tuna makucha, tunaenda tunaongeza huko pamoja na nywele zetu tayari, unaweza ukafanya hivyo. Kitu kingine cha 6 ambacho kitafunguliwa tarehe 2 ni watu wanaruhusiwa kukutana watu 50 nje for entertainment purposes. Nikiongelea mambo ya entertainment naongelea mambo ya burudani. Sasa tuseme kwanza ujanja hapa, tuseme na birthday party na naona nyumbani hawataruhusu watu 50 na wanajisikia kufanya outside. For now you can up to 50 people. Sio outside ya kwako, ni sehemu ya entertainment. Sasa mimi na wewe hapo tuulizane, je, tuna sehemu za entertainment? Jibu ni hapana, which means tungali bado locked to have any parties at this time. Now nataka niwapatie very important notes. Watu wote ambao tunaishi Melbourne, sijaongelea Geelong, sijaongelea Shepparton, sijaongelea Wodonga. Melbourne, haturuhusiwi kufika Geelong, haturuhusiwi kufika Shepparton au some region Victoria bila sababu au permit ya kuwa upande wa pili. Unaruhusiwa only kuwa kule ukikuwa na permit ya kwenda upande wa pili. Kitu kingine ambacho kita change hiyo tarehe 2 ni kama watu wawili wanaweza wakavisit nyumba sasa, lakini itakuwa kwa muda tofauti, hatuwezi ingilia at the same time. Watu wawili watakuja wanatoka na wengine wanaweza wakaja wakatoka, lakini tusikutane pale wote at the same time. Hiyo ndio kitu ambacho tuwezi tukafanya. Hospitality venues zitakuwa open, yani inamaanisha restaurants zitaanza kufungua. Restaurants zitaanza kufungua na kutaruhusiwa capacity ya watu 50, actually 70 kwa nje na watu 40 kwa kuwa ndani. Kitu kingine ambacho kitaruhusiwa ni religion, bado itabakia na wale watu 20. Pia hizo wedding zitakuwa ni watu 10, hiyo haiko change chochote. Kuanzia hii wiki mpaka hizo tarehe 2 za mwezi wa 11 zitakuwa ziko the same. Now, indo tuseme mambo ya kuogelea tena, waliongelea tena, wanasema kama wata open ndani sasa, kwa sababu ile swimming ambayo niliongelea ya kwanza yenyewe ni ya nje, inaiongelea sana ya ndani, lakini watu wa kuanzia miaka 18 kushusha ndio wanaruhusiwa hizo sehemu. Ukikuwa na miaka 10 zaidi ya miaka 18 hauruhusiwi mahali kama na pale kuwa pale, unless unaenda ku drop off watoto. Na mkiruhusiwa kuwa ndani mnaruhusiwa only watu 20 peke yake na sio zaidi ya watu 20. Na hiyo from November the 2nd tuone. Nafikiri hiyo itakuwa yote ambayo actually wako nayo kwa watu wa Melbourne. Vingine vyote vya watu wa regional Victoria sijapata hizo taarifa, lakini tukizipata na mimi tutawaletea. Nafikiri hiyo ilikuwa ni basi kwa siku ya leo, ndo kidogo ambacho nilitaka kukudokeza, na naamini kukipata kingine cha kukuambia nitarudi tena ili kuweza kuwajulisha kitu gani tunaweza tukafanya ili kwa kubakia safe pamoja na familia zetu, ili tuweze kuleana au kulindana kwa njia moja ama nyingine. Ukipata video hii mfikishie mtu mwingine ili naye apate kusikia au kujua kitu gani ambacho kinaendelea, ajue vitu gani anaweza kufanya na vitu gani anaweza kufanya. Ila niwashukuru kila mtu ambaye anatii sheria ambazo ziliwekwa ndani au hali ambayo tuko naishi ndani. Nilikuwa wako Rachel Saidi, tutaonana hivi karibuni tena. Asante and bye for now. Good morning for those who are going to follow me in the morning. Good afternoon for those who are going to follow me in the afternoon. And let me say good evening for those who are going to follow me in the evening. Before I start, let me introduce myself. My name is Nondonguzo Freddy. As you know, currently I'm the secretary of Victoria Emo Ebabembe Incorporated. This time around, as I promised you before, 2 weeks ago, I said anything from the government,
according to the news from the government about COVID-19 pandemic. If there is any information from the government, I have to come forward to you to give you also an update about that. That's why this time around I'm here to give you an update, because it was announced on the 18th of October by the Victoria government about some changes of COVID-19 restriction here in Melbourne. Now, what I'm going to give to you is those changes. We have some changes have been made on the 18th of October. Some of the changes have already started and others will start on the 2nd of November next month. Let me give you some of the changes that have already started. There is no time limit to exercise or socializing. If you want to go for exercise, there's no any time limit for that. Now also there's no any time limit to socialize. Let me give you the second change. The second change, the 5 kilometer limit kilometer that was there before has been increased to 25 kilometers. When you go out, instead of doing 5 kilometers, they increase to 25 kilometers. There is another one is outdoor gathering. Outdoor gathering was, before it was 10 people, they can gather from 2 different houses. Now this time around, the government have increased the number of gathering outside. The number that increased is 30 people can increase to gather outside. Let me give you another change. Another change is the tennis, the skate park, the golf. Some of those sports have started already. And the community activity, if you are doing sport within the community, if you are doing any kind of sport like golf, like you can do anything, any activity that was not there before, now will start now. Let me give you another one which will be in action. Another one is hairdresser. The hairdresser will be back to normal immediately. Once the government have announced that, they say this one is already in action. It means from the announcement of the date on the 18th, the hairdresser now is now operating. If you want to go for any kind of to maintain your hair, just go there, and at the moment the doors for them are opened. Now we have another one. We have another outdoor swimming pools. The outdoor swimming pools, they are also open. This one is already in action. Now the capacity limit for the outdoor swimming pools will be just for 30 minimum people. Swimmers are allowed to go for that kind of outdoor swimming pools. Now we have also indoor swimming pools. Indoor swimming pools is just for young generations. The capacity to host now indoor pools is only 20 people. Now what are some of the category those are going to now to have access to this kind of indoor pools? The young generation, those who are only 18 years and under 18 years, they are allowed to access this kind of indoor pools. Now, let me give you now some of the changes that will start on the 1st of November. We have some changes which have already started, and the one I'm going to give you now, this will start on the 1st, on Sunday, the 1st of November. It means Monday, the 2nd of November, these ones will be in operation. What are them? Let me give you one of those. Is the 4 reasons to leave home is no longer there. Remember before, if you want to leave home, you have to have a specific reason. But at the moment, the 4 reasons that were there before, they are no longer applied. It means once this is not have been removed, it means you are not going to be fined by moving
going to do something at the market, do something what we want. They know nothing here. All these reasons, they are no longer there. You can go do whatever you want to do, but remember to put the 25 kilometers in consideration. We have also maximum of 2 people plus dependent. They are allowed to visit another one at his house. They can come from 2 different peoples. 2 different peoples, two different dependent. They can come to visit your house once a day. Once a day. Just 2 people. Now we have also the retailer shop, all the retailer business, all the retailer stores will reopen on the 2nd of November. Now we have also a maximum of people for the outdoor religious services. If you want to organize any church services, they have increased the number. Before it was 5, now this time around they increased to 20 people. Now, they have also all changed some numbers for any wedding ceremony. For any wedding ceremony, the number they have increased for that is only 10 people. But for the church services, we have only 20. But for the wedding, no more than 10. No more than 10. They're allowed to gather for any wedding ceremony. Now, we have also beauty and person service will start also on the 2nd of November. We have also another changes about hospitality venue. For the hospitality venue, they allow 40 people can be inside and 70 people can be outside. But when you are outside, make sure to practice 1.5 meters. Have to be in practice. Don't say because the government have allowed people to be outside, we have to do what we want to do. No. Accept what the government says. All the regulations have to be put in place. Now we have also the library and toy library. The capacity of those, they said, for the library, if you want to go to the library to have access to the library, the capacity, they said that the limit number of people are only 20 people. They are allowed to go to visit any library around the area. Now, I think those are all only the changes that I wanted to give to you. Now, before I conclude my message, what I'm going to advise you, we still have to practice all the rules, all the regulation. Don't forget to implement the COVID-19, the safety plan, or the safety measures have to be put in place. Include social distancing, maintain 1.5 meters, have to be in action all the time. Don't forget that. The mask is still a mandatory here in Victoria. Don't forget that. And don't forget to, if you are, let me say about those who are using public transport, don't forget to maintain distancing, even if you are in the train. Don't forget that. Don't forget the sanitizer. Don't forget to put that in your pocket, because we still, the COVID-19, the virus is not yet over. We are not done with the virus. It is still around the corner, and we have to protect ourselves. When we protect ourselves, it means we protect others. My message to you, my last message is to congratulate you. I'm very happy about your commitment. I'm very happy about your support. I'm very happy about your solidarity. Your effort, your solidarity, your commitment has helped our community to slow down the spread of this virus. Because when we put together our commitment, when we put together our mind, we can fight this, we can eliminate this. The virus is a bad disease. The virus can kill anytime, can kill anyone. Don't forget to put all the measures, all the safety measures about the COVID-19 pandemic. And when we put those measures in place,
I think we will fight about this. I know there is also a time will come to have freedom of movement. An announcement will come next Sunday. We are going to get a great news from the Victoria government together with the health authorities. They are going to give us an update. They are going to give us some restriction to be lifted up on that date, on Sunday next week. That is the great news we heard from the government department. That's why keep fighting how to slow down this. Keep fighting how to keep this away from getting us and from getting other people. I appreciate your kindness. I appreciate your sympathy. Be connected, and I will be informing you all the time. If there is anything from the government, I'm not going to hesitate to come to you, because I know my priority is to keep you safe, and when I keep you safe, it means I will keep the community safe and I will keep others safe. Everyone can be safe if we keep our community safe. That is my message. I'm not going to delay to give you an update. Don't be upset all the time when I'm giving you some information. I'm not going to blame you. I'm going to give you what is the right to do at this time around. I know we are in a challenging time. It has been a very hard situation. But according to what I've seen within my community, everything is going in a good mood. Congratulations for that, for your effort. Thank you. May God bless you. Goodbye.